Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Hello guys, so this time I want to go to Miss Way Kartini Jember. I wonder what I am doing there. Keep watching my video. So I want to go to the Miss Way guys. Bye. Well, finally, I arrived at Miss Way Kartini Jember. Come on, come with me and go inside. Here I am with the manager of Miss Way Kartini Jember. His name? Nadia Buswana. Nadia. Hello sis, let me introduce myself. My name is Priska Indriani with the final name 2034 from the Financial Administration Study Program, Faculty of Economy and Business, Universitas of Jember. Here I will interview about financial management here. How long have you been working here? I work at here as about 1 year. In Miss Way Kartini Jember, what is your sister like? I as a supervisor in here. Bagaimana sih Kak kondisi keuangan saat ini di perusahaan? Untuk saat ini sudah dari awal kita buka sampai setahun belakang ini kan kita sudah buka setahun lebih ya. Nah dari awal itu memang kita dari awal sampai sekarang itu memang pernah mengalami penurunan, cuma kalau untuk saat ini kita sudah mulai stabil seperti itu. Lalu bagaimana sih cara mengelola keuangan agar bisnis itu dapat berjalan dengan baik? Untuk pengelolaan keuangan dengan baik itu sebenarnya gimana caranya kita pintar-pintarnya mengatur pengeluaran ya, karena kan jangan sampai pengeluaran itu lebih besar daripada pemasukan gitu. Jadi semisal kita omset berapa nih satu bulan, nah itu pengeluaran itu jangan sampai, misalkan kita omset berapa, nah kita tuh ada uang kas gitu. Uang kasnya itu ada disediakan sendiri dari owner. Nah itu harus kita pintar-pintarnya mengatur gimana uang kas tersebut nggak sampai banyak keluarnya gitu. Jadi harus benar-benar di manage dengan baik gitu. Kalau misal kita butuh apa, kalau memang nggak urgent atau nggak butuh-butuh banget ya nggak usah. Kalau misal ada peralatan yang rusak, kalau masih bisa dibenerin ya dibenerin dulu, baru kalau memang sudah harus beli ya baru beli kayak gitu. Jadi gimana caranya kita mengatur pengeluaran itu nggak overload lah. Selanjutnya menurut kakak hal apa saja sih yang harus diperhatikan dalam mengelola keuangan? Yang pertama ya harus teliti ya. Namanya keuangan kalau nggak teliti pasti kalau ada kesalahan dikit kan ya kita yang tanggung jawab gitu kan. Apalagi kayak kalau misal yang megang uang gitu, itu kan tanggung jawabnya lebih besar. Jadi harus teliti, terus juga harus benar-benar dilaporkan dengan jujur kayak gitu. Jadi misal ini pengeluaran apa, dan uang juga harus sesuai sama yang dilaporkan. Dilaporkan dengan bukti yang akurat. Betul. Terus apa saja sih Kak ada kendala dalam mengatur keuangan tersebut? Untuk kendala sejauh ini masih belum terlalu kelihatan ya kendalanya. Jadi memang kalau kebetulan kalau di sini tuh setiap pengeluaran pasti langsung dilaporkan. Kalau misalnya ada minus, pasti ada kendala ya. Ya itu kayak minus gitu. Tapi nanti kita harus mencari minusnya itu di mana. Terus minusnya itu kemana gitu. Misal kayak pernah nih ada kasus. Nah itu minusnya nggak tahu kemana. Ternyata ke ke singsal, keikut sama uang lain gitu. Jadi uangnya itu awalnya tercampur, keselip, uangnya tercampur, terus ternyata keikut sama yang ini gitu. Jadi harus benar-benar cari uangnya ini kemana. Dan yang terakhir, apa sih yang terjadi jika pengeluaran dan pendapatan tidak seimbang dan bagaimana cara mengatasinya? Nah itu tadi kan saya sudah bilang jangan sampai uang kas itu melebihi dari pengeluaran melebihi dari jumlah uang kas yang sudah disediakan. Waktu itu pernah ada salah satu mesin yang rusak, tapi ternyata biayanya besar. Terus akhirnya itu cukup menguras uang kas lah. Nah dari situ kita juga harus uangnya habis segini gitu. Jadi besok-besok kalau misal ada apa-apa barangnya harus dijaga benar-benar, jangan sampai ada barang yang rusak lagi, jangan sampai ada
pengeluarannya nggak begitu dibutuhkan lagi gitu. Jadi nggak apa-apa sih kalau misalnya lebih besar gitu ya, kan memang sudah disediakan oleh owner gitu. Jadi jangan sampai apa ya, itu dobelan gitu loh. Kan sekarang ini udah besar, jangan sampai tambah-tambah lagi. Ya. Baik Kak, terima kasih. Sekian. Terima kasih Kak. Sama-sama. Thank you for your time and information, sis. I hope you feel at home and enjoy working here. See you soon. Thank you, you're welcome. Can you give me motivation? I hope you always have enthusiasm for your college and good luck for your exam. Thank you. Hello guys. So here I will explain again what Sis Nadia said earlier about financial management at Misway Kartini Jember. The current financial condition at Misway Kartini Jember itself, when it was founded for more than 1 year, experienced a decline. Indeed, in the early days of opening, there are bound to be up and down in setting up a business. In this year, Misway Finance have started to stabilize and are running well. The next, as for how to manage finance in the Misway release, by how best business people manage our expense, then let them be greater than our income. So, if we get a large number, as much as possible, then let the expenditure be greater than the incoming sales turnover. Every company must have costs that has been provided by the company, and our job is to be smart in managing finance and not let the cash expenditure become overload and must be managed well. If there is a need that is not very important, try not to buy it because it minimizes cash expenditure. For example, if an item is damaged, if it can still be repaired, repair it, then buy a new item. Things that must be considered when managing your own finance include being careful, because if you are not careful in managing your finance and there are mistakes, you will definitely have to be held accountable, especially as the person whose part is managing your finance will definitely have a greater responsibility. Apart from being thorough, you also have to be honest in managing your finance, and the money must match what is required. Then, the obstacles in managing finance so far are still not very visible, because in Misway itself, every time there is an expense, it is immediately reported. The problem may be when the financial report has a minus. Well, things like that often happen in managing finance, and we ourselves have to find out where the minus is, and it has to be really researched and look for until it is truly balanced. And if income and expense are not balanced, how? As explained by Sis Nadia above, can it be overcome by doing as much as possible, not letting expense exceed the cost that has been provided, and don't let goods get damaged. They must be looked after as best as possible, because if there are goods that are damaged and the cost is quite expensive, it will drain cash and reduce expense that are not really needed. So the conclusion is that every company or shop must have financial report. Financial reports are also very important in order to find out the amount of income and expense in the company or shop. That's all my explanation video. Thank you all.